Hello friends, welcome to my channel. Please subscribe my channel. বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ফর্ম ফিল আপ করবেন তাদের CUET 2022 বাই NT এর ফর্ম ফিল আপ চলছে। যারা বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে ফর্ম ফিল আপ করতে চান তারা অবশ্যই ফর্ম ফিল আপ করে ফেলুন। ডেসক্রিপশন বক্সে ফর্ম ফিল আপ করার প্রসেস দেয়া আছে, পুরো ভিডিও দেখে রাখুন। অ্যাপ্লিকেশন লাস্ট ডেট হলো 6th May 2022। বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটির B.Sc অনার্স ইন এগ্রিকালচারের যে এলিজিবিলিটি ফর দ্য প্রোগ্রাম আছে সেটা এখন আমরা দেখে নেব। B.Sc অনার্স ইন এগ্রিকালচার, program name B.Sc Honours in Agriculture, domain general optional language map to the programs offered in column C. The entrance test for this program is a common test for all languages. Candidates seeking admission to B.Sc Honours Agriculture in Visva Bharati have to appear for CUET 2022 UG. They are required to opt for session 2 physics, chemistry and mathematics, or physics, chemistry and biology, or physics, chemistry and agriculture. For the admission in Visva Bharati, candidates who will not appear in section 2 physics, chemistry and mathematics, or physics, chemistry and biology, or physics, chemistry and agriculture will not be considered for admission in Visva Bharati. Remarks: criteria for preparation of merit list score of section 2, sum of the score obtained in either of 3 subject combination of section 2. Eligibility for the program, কারা কারা দরখাস্ত করতে পারবেন? আনরিজার্ভ ক্যান্ডিডেটরা 60% মার্কস at +2 level with a combination of physics, chemistry, biology, life science and any one of the following subject: mathematics, agronomy, modern computer application, computer science, statistics, ICT. For OBC, 54% marks at +2 level with a combination of physics, chemistry, biology, life science and any one of the following subject: mathematics, agronomy, modern computer application, computer science, statistics, ICT. B.Sc অনার্স ইন এগ্রিকালচারে যারা দরখাস্ত করতে চান তারা অবশ্যই ফর্ম ফিল আপ করে রাখুন। কি কি এলিজিবিলিটি আপনারা এখান থেকে জানতে পারলেন, এটা মাথায় রেখে আপনারা ফর্ম ফিল আপ করে ফেলুন। ফর্ম ফিল আপের ফুল ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে ভিডিওটা দেখতে পারেন কিভাবে ফর্ম ফিল আপ করা হবে। এই ধরনের ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোর ইনফরমেশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।